有科学家指出讲，麒麟鹿唔只有一种品种哦，地球上计共应该有4种的品种。专家嘛指出讲，要爱想法度来分类苹果数量哦，才法度来针对无同品种的麒麟鹿提出保护的办法。麒麟鹿红牛是这个世界上上特别、上红介意的动物之一。古长以来，大家拢一直认为因是同一个物种。以前科学家捌讲过，地球上其实有4种长颌鹿的讲法。国际自然保护人民把无同长颌鹿的头骨摕来比较因的大小甲头型了后，正是把这种世界上上路的食灵动物分作4个物种。 Some of the most substantial evidence on the morphology side, a paper looking at variation in cranial morphology, so skull shape. There's measurable differences in skull shape across the different species. Some of which is even visible through the naked eye. 这4个物种分别是北方麒麟鹿、南方麒麟鹿、盲文麒麟鹿甲马赛麒麟鹿。在科学上，物种的分别并不是按外表亲像来判断，是要看基因的差异、关系隔离甲演化历程。就是讲，生做亲像无代表是同一个物种。When you lump giraffe together as one species, it sort of muddies the narrative and the particular threats and opportunities that each giraffe species might face. 以早麒麟鹿红认为是单一物种的时阵，互归类伫个游归顶级。虽然部分亚种的数量有增加的趋势，即马麒麟鹿正式分做4个物种。国际自然保护人员一定评估即寡物种甲亚种受威胁的程度，希望用这的新资讯会当好好保护即寡特别的动物。公视新闻黄云玲编译。